Ahoma no egu nanso egusu a yehwe si ebenya nuane ne bi ede ama ya yemo a ye ntakrabo anase enkokɔ saa ensemu yi eye womo a eye akuafo a woye enkokɔ ewo omamu na ekasa asemefise wo kyerese ekade a wode befrafra na ye aduane na ode ama womo ano eho aye den wo omamu enti baabi kura woyenyam saa bro ni ade no wokodu ho no na ahye na sisi ho no mu a wonya aduane ne bi emfa nkoma won takrabo a anase enkokɔ a woye won no Michael Nyako ena ekuafo a woye nkokɔ ewo enkramantam hanom no woda wonano na ebra one Adom kase ekasa afasa wo hawe mu ensem bia wo kan ye ene se sisi ada aduane a wode bema won nkokɔ eho ayeden pa ne senti ama won kuayo na hoye no bebre na ena egu ezese wo kwantenten ene kopa aduane etobre won nkokɔ a ama won adwuma a woye no ekofom pa enam we se sunti ezese adwumayefo bi oni omoye adwuma no woyiyi bi adi esanse won hyeda enya sika papa bi odi bi nso ebetimi atwia wonka. But we do not know how to get our members' farms back in operation if we allow the industry to collapse. For this reason, we are making an urgent appeal to the government through the Ministry of Food and Agriculture to quickly come to the aid of the poultry industry. Ebra Adom kase ekopie honom no na ekuafo ya woye nkukɔ yi bi eginigina honom a awerɛho aye wonanimu ma afenso ahyan ahodo a na ode akɔ a wɔkɔtɔ nkukɔ aduane nnada na ahyan esisi honom kwa eno nso hwi enim ne na wɔka ne se sesei eburo ho aye den ɛwɔ Ghana hanom a wonya bi enyam emfa nneɛma emframa wɔ nkukɔ nti no ama wadwuma a wɔyɛ no sɛ ya na ɛsɛ ne tomre bi mpo a ɛsɛ sɛ wotwa kwantenten ɛkɔmeaye ahodo ɛkɔdeda hɔ ansa na aduane watimi ɛde abrɛ nkukɔ edi ekuafo bi ene Adom kase kasai utimi ba bi a 1 week 5 days eduba bi a obeba no pa enyimre be 6 ne aka cho se won sanka omoni wheat brown ne ade so at the end of the day we so connect na wasaba enu a na ewo tama uko kuji skrade a omo no o mesha time no so no se wo kwa o metima ka so ebi ni ho ante ba ko bi wo ba Mr. Wanya feed na adase makofi na asa meda won muntuntum ya wa since 2009 ye hu side we be da but this time the ekoson there is too much nkukɔ nu afenso kra no se nkosua no oto a se wanya aduane na ma no wano a na nkosua no so ate brepa manka nam dada ye ba be 2 days ye nya bi nkɔ ebe bresa sani aye say raw materials somebody be feed no en na akoye problem enti esra ban on na ye fana authority on na o say o create job for the boys ni be breed wo mo ba be chef adwuma we say mu just because of shortage of raw materials inti omo pe kwan bi o mesan aye drop out from the system.